வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிளைனர்ல ப்ராபபிலிட்டியில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பத்தி சூப்பரா படிக்க போறோம். ரெடியா? லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, லெட்ஸ் டைவ் இன்டு திஸ். ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீலை லைக் பண்றீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட் வேற ஒரு சிட்டில இருந்து அதே ரீலை லைக் பண்றாங்க. நீங்க லைக் பண்ணதுனால தான் அவங்க லைக் பண்ணாங்களா? இல்லல்ல. இதுக்கும் நம்மளோட டாபிக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். அப்பதான் இந்த கான்செப்ட் வருது. ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறது இன்னொரு ஈவெண்ட் நடக்கிறத கொஞ்சம் கூட அஃபெக்ட் பண்ணலன்னா அதுக்கு பேரு தான் இண்டிபெண்டன்ஸ். உங்க லைக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டோட லைக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்ல. இட் ஹஸ் ஜீரோ எஃபெக்ட். Formally சொல்லணும்னா, the occurrence of one event has no influence on the probability of the other. உங்க friends லைக் பண்ணுவாங்களோ மாட்டாங்களோன்னு உங்க லைக் டிசைட் பண்ணாது. Simple as that. The best example is this. ஒரு coin toss பண்றோம், ஒரு die roll பண்றோம். காயின்ல ஹெட்ஸ் விழுறதுக்கும் டைல 6 விழுறதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்ல. ரெண்டும் ஆகாசத்துல ஆயிட்டு இருக்கு, பட் they are completely separate. These are classic independent events. ஸோ மேத்தில் இது எப்படி செக் பண்றது? ஒரு போஸ்ட்டுக்கு லைக் போட்டாமா இல்லையான்னு சொல்லலாம். பட் மேத்தில் வி நீட் ப்ரூஃப். அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் கோல்டன் ரூல் இருக்கு. லெட்ஸ் see what that is. திஸ் ஒன் ஃபார்முலா இஸ் எவ்ரிதிங். இதுதான் அந்த அல்டிமேட் டெஸ்ட். ரெண்டு ஈவெண்ட் E அண்ட் F சேர்ந்து நடக்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி P of E intersection F அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராபபிலிட்டிஸோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருந்தா அவ்வளவுதான், தே ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். ஃபார்முலா பார்க்க ஈஸியா இருக்கு, பட் எப்படி யூஸ் பண்றது? லெட்ஸ் டேக் a classic board exam type question and solve it. அப்போதான் கான்செப்ட் கிறிஸ்டல் கிளியரா புரியும். Okay, here's the question from our NCERT book itself. ஒரு die roll பண்றோம். Event E na number must be a multiple of 3. Event F na number must be an even number. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் E and F இண்டிபெண்டண்டா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். This is easier than it looks. Just follow these 3 simple steps. First, ரெண்டு ஈவெண்டோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராபபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் ரெண்டு சேர்ந்து நடக்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி. And finally, நம்மளோட golden rule which just compare them. Okay, let's break this down step by step. First, P of E, yani number being a multiple of 3. Adu, 3, 6. So, 2 outcomes. Probability is 2/6, which simplifies to 1/3. Next, P of F, the number being even. Adu 2, 4, 6. So, 3 outcomes. The probability is 3/6, or 1/2. Ipo, golden rule out of first part of check panelam. P of E times P of F, enna. 1/3 times 1/2, which is 1/6. Okay, Ipo E intersection F apopum. Rendaleo common eye or ear cradu, 6 mont tum dan. So, P of E intersection F is just 1 out of 6. Pottingala, 1/6 equals 1/6. It matches. So, the events are independent. ஓகே, திஸ் இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே தான் மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். நம்ம போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறப்போ இதே நிறைய பார்ப்போம். இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் இன்னொரு கான்செப்ட்க்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். லெட்ஸ் கிளியர் தட் அப் ஸோ யூ டோன்ட் மேக் திஸ் மிஸ்டேக். இந்த ஸ்லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்க, இண்டிபெண்டன்ட்னா ஈவெண்ட்ஸ் ஒரே டைம்ல நடக்கலாம். ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணா ஹெட்ஸ் வரலாம், அதே டைம்ல ஒரு டை ரோல் பண்ணா 6 வரலாம். பட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா ஒரே டைம்ல நடக்க முடியாது. ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணா ஹெட்ஸ் அண்ட் டெய்ல்ஸ் ஒரே டைம்ல வருமா? முடியாது. அதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ PE intersection F for mutually exclusive events is always 0. Don't mix them up. இந்த கோட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு லைஃப் சேவர். Independence is all about influence. Mutually exclusive is all about coexistence. This will save you from making a very common mistake in your exams. ஆல்ரைட், ஒரு சூப்பர் ஷார்ட்கட் பார்க்கலாம். போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல டைம் ரொம்ப ப்ரெஷஸ். அட்லீஸ்ட் ஒன் டைப் கொஸ்டின்ஸ் வந்தா அதை நார்மல் மெத்தட்ல பண்ணா ரொம்ப டைம் ஆகும். ஹவு டு சால்வ் இட் இன் செகண்ட்ஸ்? லெட்ஸ் see. இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, இதுவும் NCERT புக்ல இருக்கிறது தான். ஒரு டையை 3 டைம்ஸ் டாஸ் பண்றோம். குறைஞ்சது ஒரு தடவாவது ஆட் நம்பர் வரணுமா? இப்போ இதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி? நார்மல் மெத்தட்ல பண்ணா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். We need to find the probability for exactly one odd number, then for exactly 2 odd numbers, then for all 3 odds, and finally add them all up. Oof. But there is a much, much faster way. And here it is, the magical shortcut. The probability of at least 1 is simply 1 minus the probability of none. அவ்வளோதான். ஒரு கேஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ரொம்ப சிம்பிள் பா. பாத்தீங்களா how easy it is? No odd numbersனா என்ன அர்த்தம்? All 3 tosses are even numbers. ஒரு டயல ஈவன் நம்பர் வர்ற ப்ராபபிலிட்டி என்ன?
3 out of 6, which is 1/2. Since each toss is independent, P of all even is just P of even times P of even times P of even. So 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by 1/2, which is 1/8. இப்போ நம்மோட shortcut use பண்ணுங்க. P of at least one odd is equal to 1 minus P of none, which is 1 minus 1/8. The answer is 7/8. அவ்வளோதான். You're doing great. Okay, time for a quick or a final revision. எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. You will be all set. Okay, let's recap the key takeaways. First, the golden rule. P of E intersect F equals P of E times P of F. Second, don't mix up independent with mutually exclusive. And third, for at least one problems, use the 1 minus P of none shortcut. Inge, note a super useful tip. If E and F are independent, then their complements E dash and F dash are also independent. Nyabagan Vichakonga. This covers almost everything for this topic. That's it for this explainer. இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸி நீங்க நினைக்கிறத விட. இன்னும் கொஞ்சம் problems practice பண்ணுங்க and you'll become an expert. Keep learning and I'll see you in the next one. நன்றி.